RTM. RTM stands for any guess? The topic RTM. RTM stands for requirement traceability matrix. Requirement traceability matrix. Requirements are tracing for something in a matrix format. What is tracing? Trace means search. Very good. Finding, searching, identifying, seeing for something, right? Searching for something. Requirements are searching for something in a matrix format. What is a matrix? Rows and columns. Yeah, it contains rows and columns. Rows and columns is a closed circuit. Square box lono, curly brackets brackets. It contains rows and columns. A circuit it contains rows and columns matrix. Requirements are searching for something in a matrix format. Requirement traceability matrix antam. What searching for it? Requirement traceability matrix. Matrix format requirement requirements rows or columns rows అయితే వెతికే వాటిని కాలమ్స్ అంటాం మనం. ఏం వెతుకుతుందో చూద్దాం. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసింగ్ మ్యాట్రిక్స్ డిస్కస్ చేసే ముందు I will take a small example. I have a requirement. I have different requirement. Requirement 1, just like I have requirement 2, like that I have requirement 3. Requirement 1 ఒక QA మెంబర్ తీసుకొని చేస్తున్నాడండి. ఆ రిక్వైర్మెంట్ 1 ఏంటంటే చెక్ బ్యాలెన్స్ పేజ్, అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. Account balance check cheyalanuntunnaanu. Next, I have another requirement and I have assigned to another QA number. Check the mini statement. I have another requirement and assign it to QA3 to check the credit card section or credit card bill statement. ఒక బ్యాంక్ సర్వర్ లో కస్టమర్ కి లాగిన్ అయిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుని ఒక రిక్వైర్మెంట్, బ్యాలెన్స్ కాకుండా మినీ స్టేట్మెంట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్, అది కాకుండా క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒక రిక్వైర్మెంట్. 3 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని 3 QA మెంబర్స్ టెస్ట్ కేసు రాయాలి కదా. డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఐ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ కేసెస్, రైట్? నౌ QA మెంబర్ రాసే టెస్ట్ కేసెస్ ఫస్ట్ శాంపిల్ టెస్ట్ కేసు అనుకుందాం. ఈ టెస్ట్ కేసు రాశాడు. బ్యాంక్ లాగిన్ అవ్వాలి కాబట్టి ఐ విల్ ఎంటర్ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్. To check how the user and password looks like. That's why I check the home page. Our home page I check chestunnanu. Okay, our home page I check chesin tarvata, so what I will do, I will check with respect to after checking the home page, login aitanu nenu. I enter my customer ID password and login into the application. Login ayin tarvata I will see my profile. Mana Gmail account kaadu profile chudandi. I will see my account details, my balance. Okay, account page. Okay, so page 2 is nothing but account balance page. These are the 2 test cases I have written for the requirement check account balance. Now the next requirement is check mini statement. దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ కేసెస్ ఏంటి? What is the first test case? Home page, balance page. దాని తర్వాత go for mini statement. Go mini statement page. Okay. Again we have another requirement like check bill, credit card bill statement. So for that, check credit bill statement page. Can I have different requirements? Different requirements ఉన్నాయి నాకు. Different requirements ఉన్నాయి. ఎన్ని requirements మనకి? 3 requirements ఉన్నాయి. But can I have similar test case in between these requirements? Even similar test cases. Home page, account balance page common గా ఉన్నాయి. Here I want to know the common test cases in between the different requirements. Requirement searching for something, the test cases which are common in between them.
Requirement are searching for the common test cases which are common in between them. Requirements are searching for something. It is searching for the test cases which are common in between them. That is nothing but requirement traceability matrix. Checking the requirements to their corresponding test cases which are common in between them is nothing but requirement traceability matrix. Other requirement traceability matrix untada. Clear? Clear? Here, requirements are tracing or searching or linking, anything is fine. For test cases which are common in between them, is nothing but requirement traceability matrix. Here requirements are says searching or linking or mapping, anything is fine. Anything is fine. Mapping and రాసుకున్న పర్లేదు. టెన్షన్ పడదండి. మీకు అది రియల్ టైం ప్రొవైడ్ చేపిస్తారు కదా, ఆ థింగ్ చేస్తారు మీరు. Matching for test cases which are common in between them is nothing but the requirement traceability matrix, or else దీనికి ఇంకో నేమ్ ఉంది, ఆపోజిట్ అని రాసుకోవచ్చు. Here test cases are searching for the requirement which are common in between them. ఎలా తీసుకున్న ఒకటే. టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ఏ రిక్వైర్మెంట్, ఈ రెండు టెస్ట్ కేసు దేంట్లో కామన్ గా ఉన్నాయి, ఈ 3 రిక్వైర్మెంట్స్ కామన్ గా ఉన్నాయి. అరస్ ఈ 3 రిక్వైర్మెంట్స్ ఏ టెస్ట్ కేసు కామన్ గా ఉన్నాయి, ఈ రెండు టెస్ట్ కేసులు కామన్ గా ఉన్నాయి. ఎలా తీసుకున్నావు 2 3 3 2 ఎలా తీసుకున్నా దాని రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసింగ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసింగ్ మ్యాట్రిక్స్ అని కదా. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గా ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ అంటూ చూద్దాం. అంటే కన్వర్ట్ తీసుకుంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ వేర్ ఐ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. లెట్ మీ ఓపెన్ పెన్. As for the example, I have a requirement 1, I have a requirement 2, I have a requirement 3, I have a requirement 4, I have a requirement 5. For that, these are test cases for the requirement 1, and the test case for requirement 2 are these are the different test cases in between the requirement. Okay, ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ చూడండి, టెస్ట్ కేస్ 4 దేనిలో కామన్ గా ఉంది? కదా టెస్ట్ కేస్ 4 దేనిలో కామన్ గా ఉంది? 1 3 4. టెస్ట్ కేస్ 5 1 2 1 అవదే పరబ్బా అదే 2 4 5 అన్నారు, తర్వాత 1 అన్నారు. టైం పడుతుంది కదా, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కదా, కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. ఇదే మేనేజర్ పంపించిగో ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి టెస్ట్ కేస్ అంటే వాడు అడుగుతాడు ఏ టెస్ట్ కేసెస్, ఏ టెస్ట్ కేసు దేని కామన్ గా ఉన్నాయి, అడుగు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని చూపించాలా. నేను ఇప్పుడు చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతానండి, రిక్వైర్మెంట్ 4 లో ఏవైతే టెస్ట్ కేసు ఉన్నాయో నాకు వేరే రిక్వైర్మెంట్ కామన్ గానే కావాలి అంటే టెస్ట్ కేసు దేనితో కామన్ గా ఉందంటే 1 2 5. టెస్ట్ కేసు 4 వచ్చి 1 3 అంతే. టైం తీసుకుంటున్నా కదా, ఇది మనం ఒక రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసింగ్ మ్యాట్రిక్స్ కన్వర్ట్ చేయండి. వేరే మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్
ఈ రిక్వైర్మెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ ని ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ క్రియేట్ చేసి లింక్ చేసాం, మ్యాప్ చేసాం, ట్రేస్ చేస్తాం. దాన్ని రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసింగ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ కాదు, జస్ట్ ఒక డమ్మీ ఫార్మాట్. ఓకే, ఈ ఫార్మాట్ నుంచి మనం ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ ఇంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ వేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజీ అండర్స్టాండ్ ఏ రిక్వైర్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి అనేది. దీన్ని ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ కన్వర్ట్ చేద్దాం. నా కన్వర్ట్ తీసుకుంటే మ్యాట్రిక్స్ రిక్వైర్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. టెస్ట్ కేస్ 1, టెస్ట్ కేస్ 2, టెస్ట్ కేస్ 3, test case 4, test case 5, test case 5, test case 6, test case 7. Alage, we'll have the requirement 1, requirement 2, requirement 3, requirement 4, requirement 5. Now we'll do the RTM. Now requirement care count test case come right. 1, 3, 4, 6 and 7. Requirement 2 के थे 2, 3, 5, 6 and 7. 3 के थे 1, 2, 4, 5 and 6. 4 के थे 3, 4, 5 and 7. 5 की 1, 3, 5, 6, 7. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందా క్వశ్చన్ రిక్వైర్మెంట్ 4 కి ఏ టెస్ట్ కేసు దేనిలో కామన్ ఉన్నాయి. 3 అనే రిక్వైర్మెంట్ 1 to 5 లో ఉంది. 4 అనే టెస్ట్ కేసు 1, 3 లో ఉంది. 5 అనే టెస్ట్ కేసెస్ 2, 3 and 5 లో ఉంది. అండ్ 7 అనే టెస్ట్ కేసు 1, 2 and 5 లో ఉంది. చాలా ఫాస్ట్ చెప్పగలుగుతున్నాను. ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. రిక్వైర్మెంట్ 2 లో ఆ టెస్ట్ కేసు 2 దేని కామన్ ఉంది 2 and 3. టెస్ట్ కేసు 3 దేని కామన్ ఉంది 1, 2, 4, 5. టెస్ట్ కేస్ 4 దేని కామన్ లేదు 2 and 5. అక్కడ చెప్తారా, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చెప్పగలవా? టెస్ట్ కేస్ 4 దేని కామన్ లేదు, ఎతకారా? 1 లో ఉంది, 2 లో ఉందా లేదు, 3 లో ఉంది, 4 లో ఉంది, 5 లో లేదు. 2 and 5 అని లేట్ చెప్పగలుగుతున్నాం. బట్ when you convert into requirement tracing matrix, where I can easily tell that what are test cases which are common in between that requirement. ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ నా మేనేజర్ పంపించగలం ఇది రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ని. సో వీటిని రిక్వైర్మెంట్స్ అంటాం కదా, we call them as requirements. అలాగే పై వాటిని మనం టెస్ట్ కేసెస్ అంటాం. Requirement to the corresponding test cases. Mapping, linking the requirement to the corresponding test cases is nothing but requirement traceability matrix. Clear? Any questions? మరి ఈ రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసింగ్ మ్యాట్రిక్స్ కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల, ఈ రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసింగ్ మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు? ఏముండొచ్చు అడ్వాంటేజెస్? ఈజీగా మ్యాప్ చేయగలం, ఈ డయాగ్రామ్ ఎవరికైనా పంపించగలం. ఏమైనా టెస్ట్ కేసు మిస్ అవుతుందా లింక్ చేసుకుంటే? 100% అన్ని టెస్ట్ కేసు మన చేతిలో ఉంటాయి. 100% టెస్ట్ కేసు అన్ని కవరేజ్లోకి వస్తాయి.
అందుకనే రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎన్షూర్స్ 100% టెస్ట్ కవరేజ్. RTM not. RTM ensures 100% టెస్ట్ కవరేజ్. ఏ టెస్ట్ కేసు మిస్ అవ్వకుండా చేస్తుంది ఇది. as well as RTM is prepared by, ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? లీడ్ అయినా ఆర్ మేనేజర్ అయినా. ఇది ప్రిపేర్డ్ బై క్యూ లీడ్ ఆర్ క్యూ మేనేజర్. అయితే ఫ్రెషర్ గా మాకెందుకు సార్? ఓకే, రాయండి ఇలాగ ఇన్పుట్ ఆర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రాయండి. ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఇన్పుట్స్ టు మేనేజర్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ RTM. RTM ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు నేను మా మేనేజర్ కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తాను. మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఒక లైన్ రాశారు కదా, వాడు అడుగుతాడు వాట్ ఎవర్ ఇన్పుట్స్ యూర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ మేనేజర్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ RTM. I will send that number of requirements and number of test cases. RTM a manager చేసుకుంటాడు. ఓహో, that means you are helping your manager while preparing RTM. Yes. Do you know what is content of the RTM? Sorry, I don't know. As 1 year or 2 years experience, I will never prepare RTM, but I know it how a manager can do it. రాదని చెప్పట్లే, వచ్చు అని చెప్పట్లే, ఇన్పుట్స్ ఇస్తాను చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే క్లియర్ లీడ్ మేనేజర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కాబట్టి. 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి RTM కూడా చేశానంటే RTM క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు, ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తావు, లీడ్ లేడా మేనేజర్ లేడా? అప్పుడు ఆన్సర్ ఇచ్చుకోవాలి. మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చుకోగలరాగా ఇవ్వండి, నో ప్రాబ్లం. నా టీని నొక్కడనే నేనే RTM చేస్తా, నేనే టెస్ట్ కంప్లీట్ నేనే చేస్తా, నేనే రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తా అని చెప్పుకోండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ అలా ఎక్కడ ఉండదు. రేర్ కండిషన్స్ ఉంటారు. ఎందుకుంటారు? ఒక్కలే ఉంటారు టీంలో. నేను నాలంటాను 7 సంవత్సరాలు అదే ప్రాజెక్ట్లో అదే టీం, వదలట్లే, కొత్తలో యాడ్ చేయట్లే, మేము పోవట్లే. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ పర్సన్ యూ కెన్ డూ RTM యువర్ సెల్ఫ్. బట్ ఈ ముగ్గురు నలుగురు ఉంటారు కదా, ఆబ్వియస్ ఒక లీడ్ ఉంటాడు కాబట్టి లీడ్ హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్ డూ ఇట్ ద థింగ్స్. ఓకేనా? సో దిస్ నథింగ్ బట్ RTM. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ RTM? క్లియర్? దెన్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. నెక్స్ట్ ఈస్ టెస్ట్ ప్రాసెస్. ఈ టెస్ట్ ప్రాసెస్ ఇంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ అసలు ఇంపార్టెంట్ లేదు. ఓకే, బట్ ఏంటంటే దీని ఒక టర్మ్ వస్తుంది, అది రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ టర్మ్ బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ వన్ దీంట్లో ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ అని ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ ఈస్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్. థర్డ్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్. And the fourth one is evaluating exit reports. And the fifth one is just closure activities. So దీని ఆల్రెడీ కొన్ని టర్మ్స్ మనం విన్నాం కదా, ఏమేమి విన్నాం? ప్లానింగ్, డిజైనింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, టెస్ట్ క్లోజర్ యాక్టివిటీ, STL చూసాం. ఓకే, దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే evaluating exit reports. What I mean evaluating exit reports? Okay, for that I need to take a diagram. Let me save this. New. So can you tell me what are different pages we have on STLC? STLC pages చెప్పండి. Test requirements, test planning, test designing, test execution, test closure activity. These are different pages. Yes or no? Okay, so ఇప్పుడు you need to provide the input for me. టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ నేను చేయాలి అనుకుంటే టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ చేయాలనుకుంటే వాట్ ద ఇన్పుట్ అనుకుంటుంటే save this image first of all.
నేను టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ విల్ టేక్ ద ఇన్పుట్స్. ఓకే, అంటే టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే ఐ టేక్ ద ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ది యూజర్స్, రైట్? యూజర్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు? ఓకే, దెన్ ఓన్లీ ఐ ప్రిపేర్ ద రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్, రైట్? డైరెక్ట్ అయితే మన కిరాణా షాప్కి అయితే ఇవ్వలేం కదా. 100 సరుకులు ఉన్నాయి అనుకోండి, మైండ్ 100 రిజిస్టర్ చేసుకోలేం కదా. ఇట్లా రాసుకుని వెళ్తాం ప్రతి డాక్యుమెంట్. దట్ హ్యాస్ టు డాక్యుమెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఎలా వస్తాయి? విత్ రెస్పెక్ట్ ఇన్పుట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్. నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు అవన్నీ ఒక డాక్యుమెంట్ లేవు. విచ్ మీన్స్ టు స్టార్ట్ విత్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ టేక్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్స్. యూజర్ దగ్గర ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. సో దట్ థింగ్ నథింగ్ బట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఐ విల్ టేక్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్స్. వాడి యొక్క ఇన్పుట్స్ ఆర్ వారి యొక్క థాట్స్, వారి యొక్క ఐడియాస్ ఏవైతున్నాయో అది తీసుకుంటాను. I'll take the input from the user. User దగ్గర ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాను. ఇన్పుట్స్ ఆర్ ఐడియాస్ ఆర్ థాట్స్. As per the input from the user, I try to start my test requirements. I will take the input from the users and try to start my test requirement. Test requirement phase start చేస్తాను. రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ ఏం చేస్తాను? ఆ ఇన్పుట్ తీసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ దోస్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ ఏ డాక్యుమెంట్. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మరి? ప్రిపేర్ అయిన డాక్యుమెంట్స్. ఆ ప్రిపేర్ అయిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి మనకి? అవే రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్. బిఆర్డి, ఎస్ఆర్సి, టిఆర్డి అని మాట్లాడుకోలేదు, అవి రిక్వైర్మెంట్. ప్రిపేర్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ని మనం బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అంటాం. బిఆర్డి, ఎస్ఆర్ఎస్, టిఆర్డి, లైక్ దట్. యూజర్ మాన్యువల్, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. యూజర్ మాన్యువల్, యూజర్ స్టోరీస్, లైక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ద రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్. వన్స్ ద రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రెడీ, రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అయిపోయాయి అనే మాట బేస్ చేసుకునే అయిపోయిన తర్వాతనే కదా నేను స్టార్ట్ చేసేది. ఏం స్టార్ట్ చేశాను? మై టెస్ట్ ప్లానింగ్. సార్ నో, వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బిన్ డన్, ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ మై టెస్ట్ ప్లానింగ్. రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ అయిపోయింది అన్న తర్వాతనే, అయిపోయింది ఎలా చెప్తున్నాను? బిఆర్డి, ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాను. ఆ ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకునే ఐ కుడ్ స్టార్ట్ మై టెస్ట్ ప్లానింగ్. Taking the inputs that BRD requirements or SRS documents has been done and inputs based చేసుకున్న తర్వాత నేను నెక్స్ట్ ఫేజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఫేజ్ టెస్ట్ ప్లానింగ్. ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ ఏం తీసుకుంటాను? రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అయిపోయింది. రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసుకుని నా వర్క్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, నా టెస్ట్ ప్లానింగ్ చేయడానికి ఎంత పడుతుంది, నా టీమ్ వర్క్ ఎంతమంది కావాలి, అగైన్ ఐ కీప్ ఇన్ డాక్యుమెంట్. మన ఆల్రెడీ చూసాను టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ కంటైన్స్ అనేసి STLC లో. ఆ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ. టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ అయిపోయిందన్న అనే ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకొని, టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ అయిపోయిందని ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకొని ఐ వాంట్ స్టార్ట్ మై టెస్ట్ డిజైనింగ్. సో these are will be the inputs to start with test designing. What is test designing? Test cases and scenarios. గట్టి మాట్లాడాలి, కరెక్ట్ మాట్లాడాలి, తప్పేనా పర్వాలేదు. Test scenarios and test cases. You have to design. Yes, here we are going to write the test scenario and test cases. But that is not test designing, right? నా రోజు గ్యాప్ కొట్టకపోయింది మొత్తం వస్తుంది పడలేదు ఇంకా. టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, అన్ని మైండ్ లో పెట్టుకోవాలండి, బట్టి కొట్టట్లేమి. అలా ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ప్రతి సమ్ చెప్తున్నా కదా. Test design is nothing but here we are going to write the or prepare the test scenario test cases for the application, right? So a test designing lo output emosthundi? Prepare aina test cases or test scenarios. So prepared test scenarios and test cases. Once my test scenario test cases are ready,
Then I'll start my test execution. Nothing but checking the application. Obvious, test is basis application check chesedi. I'll check the application. If the application looking fine and the application good, everything is correct, then I'll go with respect to my execution has been done. And a part test execution report and this concern. Test execution test execution report. Once the test execution report has been done, my testing has been done. Then I do my test closure activities. Very good. Here we are going to generate reports. And obvious, the output will be the test reports. చూస్తే మనకి ఒక ఫేజ్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. we're going to consider the input to the next phase. అలాగే కరెంట్ ఫేజ్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. సో లైక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఫేజ్ as the input to the current phase. అనుకోకుండా BNDSR డాక్యుమెంట్ సరిగ్గా అవ్వలేదు, సరిగ్గా చేయలేదు, అర్థం చేసుకోలేదు అనుకుంటే నా టెస్ట్ ప్లాన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, నా టెస్ట్ డిజైన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, నా టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అంటే నా టెస్ట్ క్లోజర్ యాక్టివిటీస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. That's why output of each and every phase is very important, because that is considered as the input to the next phase. And to check each and every output of the each and every corresponding phases, because those will be the input to the next phase. So input and output, entry and exit, right? అందుకనే లెఫ్ట్ సైడ్ లో రాసిన వాటిని మనం ఎంట్రీ అని పిలుస్తారు. ఇవన్నీ మనం ఎంట్రీ, ఏవైతే అవుట్పుట్ అంటున్నామో అవన్నీ మనకి ఎగ్జిట్. సో అందుకనే ఇవిటి మనం ఎంట్రీ క్రైటీరియా, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా అని పిలుస్తారు. సో ఇట్ మనం ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా. These are all entry criteria and exit criteria. And to check each and every exit criteria, because it is entry for the next phase. Yes or no? And to check and to evaluate each and every exit reports. Then but evaluating exit reports. But order of execution, planning and control, analysis design, implement execution, evaluating exit report. After that, we have test closure activities. But in evaluating exit reports, what we'll do here, QA team is going to check each and every exit criteria in the test process. Okay, because it is an entry to the next phase, right? So interrogatory question today, what is the exit criteria for test planning? What is the exit criteria for test planning? Test plan document. Test plan document. Yes, exactly. The exit criteria for test planning is test plan document. What is the entry criteria for test designing? What is exit criteria for test execution? Test execution report. What are the entry criteria for requirements? Use. What is the entry and exit criteria for test process? The entry and exit criteria for test process is user ideas as the entry, exit is test reports. Entry అడిగాడు, tell me the entry and exit of test process. చాలా సార్లు అడిగాడు. Alright, you want to know the each and every phase? Yes, explain each and every phase. Each and every explain చేసుకొచ్చాను. కొంతమంది ఏమో no, I don't want each and every phase. I want to know the entry and exit criteria for test process. The entry is nothing but taking the user inputs and delivering the reports to the users. So that the entry and exit criteria for test process. Clear? But తల తోక చెప్పాలి. Each and every phase అడితే each and every phase explain చేసుకుంటూ రావాలి.
నీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ రావాలి ఫ్రేజెస్ అని. క్లియర్ అండి? సో అడిగినప్పుడు వాట్ టెల్ మీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ మీన్స్ for the test requirements, I'm going to consider the inputs, user inputs as the entry and exit will be the BRDSRS documents. These exit will be the entry to the next phase, nothing but test plan. In test plan, we are going to go for the exit criteria as test plan document. This test plan document will be the entry for the test designing. In test designing, we try to prepare the test scenario and test cases. These are the exit, and these exit will be the entry to the test execution. In test execution, we try to check the actual application where the reports will be the exit reports, execution report. These execution reports are the exit and entry to the test closure activities. Here we are going to prepare the test reports. Those are exit process. So these are the entry and exit criteria for test process in each and every phase. Clear? Interview neat ga mellaga cheppali. Clear? So this is nothing but STLC lo una minute things. RTM test process అయిపోయింది. The next jumping the part of the topic is ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కి వదిలేస్తానండి. వాట్ విల్ బి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. STLC అంటే ST ఎవరున్నారా STLC లో ఎవరు ఉంటారండి? క్యూ టీమ్. SDLC లో డెవలపర్ మాట్లాడితే బయటకు వచ్చేస్తారు ఇంటర్వ్యూలో. డెవలపర్ అంటే డెవలపర్ కాదు. చాలా మంది SDLC లో ఇంటర్వ్యూ అడుగుతూ ఉంటారు కదా, ఫస్ట్ మీరు 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్నారు సార్, వాట్ డిఫరెంట్ STLC SDLC? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే వాళ్ళకి. STLC లో SDLC డెవలపర్ ఉంటాడు, నువ్వు ఉండవా అంట. నేను ఉండను, డెవలపరే వాదిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. బాబు నువ్వు ఎజ్ఎల్ చేస్తావా? ఎజ్ఎల్ మా ప్రాసెస్. ఎస్డిఎల్ ఏ ప్రాసెస్? SDLC ఒక టర్మ్. SDLC లో ఎజ్ఎల్ ఒక ప్రాసెస్. ఎజ్ఎల్ నువ్వు ఉండవా? నేను ఉంటానే. మరి SDLC లో ఉన్నట్టాయి కదా, అది నాకు తెలియదు. డెవలప్మెంట్ అంటే అందరూ డెవలపర్స్ ఉంటారు అనుకుంటారండి. డెవలప్మెంట్ అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు చూడండి. అప్లికేషన్ చెక్ చేస్తున్నాను, ఒకటి ఇష్యూ దొరికింది, డెవలపర్ రిపోర్ట్ చేశాను, బాబు ఇది ఇష్యూ అనేసి. ఎందుకు రిపోర్ట్ చేస్తున్నాను? టు డెవలప్ ద అప్లికేషన్ రైట్, టు డెవలప్ ద అప్లికేషన్ రైట్. వాటిని డెవలప్ చేయాలని ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారు కదా. ఐ నాట్ ఎ డెవలప్మెంట్ పర్సన్. డెవలప్మెంట్ అంటే డెవలపర్స్ అని కాదు, ప్రోగ్రామ్ ని ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేయడానికి, డెవలప్మెంట్ కోసం ఎవరైతే ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం చూస్తున్నారో వాళ్ళే డెవలప్మెంట్. అందరూ బిజినెస్ అనలిస్ట్, స్టేక్ హోల్డర్స్. బిజినెస్ అనలిస్ట్ చెప్పాను కదా ఎవడో తెలుసు, నేను వచ్చాను బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటే. వచ్చాను బిజినెస్ అనలిస్ట్, స్టేక్ హోల్డర్స్. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే డెలివరీ హెడ్స్, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పర్సన్స్, డెలివరీ హెడ్స్, QA మెంబర్స్, డెవలపర్ టీమ్, సపోర్టింగ్ టీమ్, ఎవరుంటారు ప్రాజెక్టులు అందరూ. ఇప్పుడు వరకు ఒక నిమిషం వరకు STLC పడవలో ఉన్నాం, అందరు టెస్టింగ్ కనిపిస్తున్నారు. ఈ పడవలు తీసుకెళ్ళి SDLC పడవలో పడేసారు. అందరు ఉన్నారు డెవలపర్స్. ప్రాజెక్ట్ ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతారో అందరు ఉంటారు డెవలప్మెంట్ లో. STLC లో హియర్ వి మీన్స్ అందరూ, డెవ్ టీమ్, QA టీమ్, స్టేక్ హోల్డర్స్. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే డెలివరీ హెడ్స్ అంటాను ఒరిజినల్ గా. స్టేక్ హోల్డర్స్, బిజినెస్ అనలిస్ట్, యూజర్స్, సపోర్టింగ్ టీమ్, ఎవరుంటారు వస్తారు, అందరు వస్తారు. మనకి వాళ్ళ ముందు ఒక్కరు మాట్లాడుకుందాం. వి గ్యాదర్, అందరు గ్యాదర్ అయ్యి అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యూజర్ ఎక్స్పెక్ట్స్. ఫర్ దట్ SDLC aims for designing the project or defining the project, designing the project, implement the project, try to provide a good product, try to provide a quality product. To the users. Starting phase నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్, ట్రై టు ప్రొవైడ్ ఏ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ అంటే టెస్ట్ టీమ్ లాస్ట్ ఫేజ్ వరకు. స్టార్టింగ్ నుంచి మధ్యలో అన్ని ప్రాసెస్ చేసుకుని వచ్చి లాస్ట్ టెస్టింగ్ చేసి పడిపించేస్తాం. దట్ ఇస్ ఎయిమ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ STLC. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. రేపు మనం STLC వర్సెస్ SDLC చూద్దాం. SDLC లో ఫేజెస్ ఉన్నాయి,
SDLC టైప్స్ ఉన్నాయి. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ. అన్ని ఇంపార్టెంట్, రోజుకొకటి టాపిక్ వస్తుంది. Anyhow, to take the notes from RTM. Here's RTM. Question for the day, take the notes.